Writing. La lluvia cae con fuerza sobre las calles oscuras de la ciudad. María caminaba doblada por el dolor, sosteniendo su enorme vientre con ambas manos. Cada paso era una batalla. Tenía 26 años y estaba a punto de dar a luz. Su ropa estaba empapada, sus zapatos desgastados apenas la sostenían y el miedo se reflejaba en su rostro. No tenía automóvil, no tenía dinero para un taxi y tampoco tenía a nadie que pudiera ayudarla. Había intentado llamar una ambulancia varias veces, pero la tormenta había colapsado las líneas telefónicas. Una fuerte contracción la obligó a detenerse. Se apoyó contra un poste y soltó un grito ahogado. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia. Por favor, bebé, aguanta un poco más, susurró mientras acariciaba su vientre. Intentó seguir caminando, pero apenas avanzó unos metros antes de sentir otra contracción aún más intensa. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al borde de la carretera. Los vehículos pasaban a toda velocidad sin detenerse. Algunos conductores ni siquiera la miraban. Entonces vio unas luces acercándose. Era un elegante automóvil negro que avanzaba lentamente debido al mal tiempo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó una mano. El coche continuó unos segundos más antes de reducir la velocidad. María corrió como pudo y golpeó la ventana. Cuando el cristal descendió, apareció el rostro de un hombre de unos 35 años. Por favor, lléveme al hospital, voy a dar a luz. El hombre observó su estado y abrió inmediatamente la puerta. Suba rápido. María apenas logró acomodarse en el asiento. Gracias, gracias. El conductor arrancó de inmediato. Aquel hombre era Alejandro Vargas. Aunque nadie lo habría imaginado al verlo vestido de manera sencilla, era uno de los empresarios más ricos del país. Esa noche regresaba de visitar una de sus fábricas y había decidido conducir él mismo para despejar su mente. Mientras avanzaban por la carretera, escuchó los gemidos de dolor de María. ¿Cuánto tiempo llevas con contracciones? Varias horas. ¿Y por qué estabas sola? Ella bajó la mirada. ¿Por qué no tengo a nadie? La respuesta dejó a Alejandro en silencio. ¿Y el padre del bebé? Se fue cuando supo que estaba embarazada. Otra contracción hizo que María apretara los dientes. Alejandro aceleró. Por primera vez en muchos años sintió una presión extraña en el pecho. Había cerrado acuerdos de millones de dólares, enfrentado crisis empresariales y tomado decisiones que afectaban a miles de personas. Sin embargo, aquella situación lo ponía más nervioso que cualquier reunión. Finalmente llegaron al hospital. Varias enfermeras corrieron con una camilla. Parto inminente, gritó una de ellas. Mientras se llevaban a María, ella tomó la mano de Alejandro. No se vaya, por favor. Él dudó apenas un segundo. No me iré. Las puertas se cerraron detrás de ella. Alejandro permaneció sentado en la sala de espera durante horas. La tormenta continuaba golpeando las ventanas del hospital. Cada vez que un médico aparecía, levantaba la mirada con esperanza. Finalmente, una doctora salió sonriendo. La madre y la bebé están bien. Alejandro soltó el air que no sabía que había estado conteniendo. Es una niña, sí, una niña sana y fuerte. Por alguna razón, aquella noticia le produjo una felicidad inesperada. Cuando le permitieron entrar, encontró a María sosteniendo a una pequeña recién nacida. La joven sonreía entre lágrimas. Mujer, ella es Sofía. Alejandro observó a la bebé. Pequeña, frágil, perfecta. Sofía abrió los ojos unos segundos y pareció mirarlo. Algo cambió dentro de él en ese instante. Algo que no podía explicar. Durante los siguientes días regresó varias veces al hospital. Llevaba flores para María y pequeños regalos para la bebé. La joven estaba sorprendida. Nadie había sido tan amable con ella. Cuando llegó el momento del alta médica, María recibió una noticia devastadora. Todavía debía parte de los gastos hospitalarios. No tenía dinero para pagarlos. Intentó ocultar su preocupación, pero Alejandro escuchó la conversación. Sin decir una palabra, se acercó a la ventanilla y pagó toda la cuenta.
María quedó paralizada. No puedo aceptar eso. Ya está hecho. Pero es demasiado. No para mí. Ella lo observó confundida. ¿Por qué es todo esto? Alejandro sonrió. Porque creo que cualquiera merecería ayuda en una situación así. Aunque esa respuesta parecía sencilla, la verdad era más compleja. Ni él mismo entendía por qué se sentía tan involucrado. Al salir del hospital, Alejandro insistió en llevarlas a casa. Cuando llegaron, descubrió que María vivía en una pequeña habitación alquilada en un edificio antiguo. Las paredes estaban deterioradas. Había humedad en el techo. Los muebles eran viejos. La cuna de Sofía era una caja adaptada con mantas. Aquella imagen lo acompañó toda la noche. Al día siguiente regresó con pañales, leche, ropa y una cuna nueva. María intentó rechazar los regalos. No quiero depender de nadie. No estás dependiendo de nadie. Solo estoy ayudando. Y si algún día deja de hacerlo. Alejandro respondió con sinceridad. Entonces me aseguraré de avisar antes. Por primera vez ella sonrió. Las semanas comenzaron a pasar. Alejandro visitaba a María y a Sofía con frecuencia. Cada vez que llegaba, la bebé agitaba sus pequeñas manos emocionada. Parecía reconocerlo. Y eso hacía que él quisiera volver una y otra vez. Una tarde, mientras sostenía a Sofía en brazos, María lo observó. Nunca me ha hablado de su familia. La sonrisa de Alejandro desapareció. Mis padres murieron hace años. Lo siento. No importa. ¿Tiene esposa? No. ¿Hijos? Él miró a Sofía. No. Sin embargo, por primera vez sintió que le hubiera gustado tenerlos. Con el tiempo, María comenzó a confiar plenamente en él. Le contó sobre su infancia difícil. Sobre los trabajos mal pagados que había tenido. Sobre el abandono del padre de Sofía. Y Alejandro escuchaba cada palabra. Porque realmente le importaba. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, María vio una enorme pantalla publicitaria. En ella aparecía el rostro de Alejandro. Debajo se leía claramente, Grupo Vargas, liderando el futuro empresarial. María se quedó inmóvil. Entró rápidamente a una cafetería y buscó información en internet. Lo que encontró la dejó sin aliento. Alejandro Vargas era multimillonario. Poseía empresas en varios países. Su fortuna aparecía en revistas económicas. Era famoso, poderoso, influyente, y jamás le había dicho nada. Esa noche, cuando él llegó como de costumbre, María lo esperaba seria. Necesitamos hablar. Alejandro comprendió inmediatamente. Ya lo sabes. ¿Por qué me ocultaste quién eres? ¿Por qué no quería que cambiaras conmigo? Cambiar. La mayoría de las personas lo hacen cuando descubren cuánto dinero tengo. María permaneció en silencio. Yo confío en ti. Y por eso precisamente no quería perder esa confianza. Ella suspiró profundamente. No sé qué pensar. Piensa lo que quieras. Pero todo lo que hice por ti y por Sofía fue sincero. María lo observó durante varios segundos. Finalmente sintió. Porque en el fondo sabía que era verdad. Los meses siguieron pasando. La relación entre ambos se hizo cada vez más fuerte. Alejandro ya no podía imaginar una semana sin ver a Sofía. Y María comenzaba a sentir algo que intentaba ocultar. Se estaba enamorando. Pero entonces apareció Carlos, el padre biológico de la niña. Llegó una tarde sin previo aviso. Vengo a ver a mi hija. María sintió rabia. Después de un año, eso es todo lo que tienes que decir. Carlos sonrió. Escuché algunas cosas interesantes. ¿Qué cosas? Que estás muy cerca de Alejandro Vargas. Entonces ella entendió. No había regresado por amor. Había regresado por interés. Cuando Alejandro llegó y encontró la discusión, comprendió la situación al instante. Carlos intentó mostrarse amable, pero Alejandro no era ingenuo. ¿Dónde estabas cuando ella necesitaba ayuda? Carlos no respondió. ¿Dónde estabas cuando nació tu hija? Silencio. ¿Dónde estabas cuando no tenían para comer? Carlos bajó la mirada, porque no tenía respuestas. Finalmente se marchó. Y nunca volvió. Aquella noche María lloró, no por tristeza,
Sino porque comprendió quien había estado realmente a su lado desde el principio. Alejandro le abrazó. Todo estará bien. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Gracias por aparecer aquella noche. Fue pura casualidad. María negó suavemente. No lo creo. Meses después celebraron el segundo cumpleaños de Sofía. Había globos, pastel y muchas risas. Cuando la fiesta terminó y quedaron solos, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsilla. María sintió que el corazón se aceleraba. ¿Qué haces? Él sonrió nerviosamente. Algo que debería haber hecho hace tiempo. Se irradió. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de ella. Aquella noche me pediste que te llevara al hospital. María sonrió recordándolo. Sí. Y sin saberlo, me llevaste al lugar donde encontré lo que me faltaba. Abrió la caja. Dentro brillaba un hermoso anillo. Encontré una familia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Encontré amor. Sofía observaba curiosa desde el sofá. Y encontré un hogar. Alejandro respiró profundamente. María, ¿quieres casarte conmigo? Ella ya estaba llorando, pero esta vez de felicidad. Sí. La respuesta salió entre risas y lágrimas. Alejandro se levantó y la abrazó. Sofía comenzó a aplaudir sin entender completamente lo que sucedía. Los tres terminaron riendo juntos. Meses después celebraron una boda sencilla y hermosa. Mientras María caminaba hacia el altar, Alejandro recordó aquella noche de tormenta. La carretera vacía, la lluvia, la mujer desesperada golpeando la ventana de su coche. Y aquellas palabras que cambiaron sus vidas para siempre. Llévame al hospital. Cuatro palabras simples. Cuatro palabras que unieron el destino de una mujer pobre, una niña inocente y un millonario que había pasado años acumulando riquezas sin darse cuenta de que la verdadera fortuna era tener personas a quienes amar. Y aquella noche, bajo la lluvia, el destino finalmente le mostró donde encontrarla.